waayahay aan ku sii soconno haddaba exampleska ama ruleska product rule. We have seen power rule, differentiation by definition. Those two rules, the first one was by definition, and the second one was the general derivative rule. Okay, this will be product rule. We will see the following rules: product rule, quotient rule, chain rule, implicity, derivative of trigonometry. All about that. Our unit, all about that. Product rule. The general formula of this rule, if f of x is equal u phi, then what will be its formula? Product means two functions multiplied together. This will be f of x prime is equal u prime times phi plus u times phi prime. This will be the general formula of product rule. Okay. In our note, let us take our examples that we have in our Bible. We have here three examples. Our examples, we have here examples. Find the derivative of the following functions. Number one, in our examples. Number one, f of x is equal what? 3x minus 2x squared times 5 plus 4x. Number two, example 2. F of x is equal what? 2x into x squared plus 3x. Example 3. F of x. Okay. F of x, we can take any function for g of x, h of x, any letter. It is not compulsory to take only f of x. Okay. F of x also is equal y. Y and f of x are equal. Example 3 is equal x power 4 minus 1 into 5x squared plus 2x. Okay, we have here 3 examples in our lecture note. Just we wanted to see you how to calculate or how to solve this problem by using product rule. You should follow with me carefully the steps that I am taking. What this rule is different from the other rules. It is product. It contains two functions that multiply together. Okay, let us solve. Okay, example 1. F of x is equal what? 3x minus 2x squared into 5 plus 4x. The first step
the first step, we should take u and v, because our formula, if we assume the two functions stand for u and v. Okay, u and v. Then let's assume u is equal what? The first function, 3x minus 2x squared. And phi is equal what? The second function. The second function. This will be what? The first function is stand for u. We assume that u is equal the first function. And we assume phi is equal what? The second function. Okay, v is equal what? 5 plus 4x. That is the first step. The second step, u prime. The derivative of u is equal what? Derivative of u is equal 3x minus 2 times 2, 4x. This is the derivative of u. Also, we have to have derivative of what? Phi. And say phi prime is equal what? This is 0. Derivative of constant is what? 0. Okay. Plus what? Plus 4. Okay. Now we have here 4 functions. Okay. U, v, u prime, phi prime. Then we should substitute our formula we have here. Then if of f(x) prime in generally, the derivative of this function is equal u prime times phi plus u times phi prime. This is our formula. This is our formula. Then substitute. We have here all u prime is equal what? This one. Phi for this value, for this expression. Okay, u is equal this expression. Phi prime is equal what? Only 4. Only 4. Then of f(x) prime is equal what? U prime, we have here u prime is equal what? 3 minus 4x into u prime times phi. And phi is equal what? 5 plus 4x. Plus u is equal what? U is equal what? 5, 3x minus 2x squared into 4. Okay, we substitute all into our formula. Then of f(x) prime, we should simplify this expression. Then we will get the last result. Okay, 3 times 5 is equal what? 15. 3 times 4x, 12x. Then start minus 4x to multiply all those terms. Minus 4x is equal 5 minus 20x. Minus 4x times 4x minus 16x squared. Okay, come to this one, multiply for all those terms. Then this will be what? 4 times 3, 12x. 4 times minus 2, minus 8x squared. We have this expression. Then we should multiply by adding or subtracting the like terms for this expression. Okay, we should start with the highest degree variable, minus 16 and minus 8x squared and minus 16x squared. We should add those two because they have the same sign. Same sign. And this will be what? Minus 16 plus 8 is equal what?
minus 24 x square. Then come to x. Okay, 12 x minus 20x plus 12 x. We should add all those three. Okay, 12 plus 12, 24. 24 minus 20 plus 4x. Okay, come to the constant. Constant is 15. This is the simplified. We simplify all those. And this is the last answer. The last answer of our equation. Okay, of f x prime in general is equal what? Is equal minus 24x squared plus 4x plus 15. Okay, this is the last result. Last result. Okay, when we from there, the second question is almost the same. The second question is, we will follow the same process for the first one. The first one. And we use product rule. Since we have here what? Two functions that multiplied together. Multiplied together. Okay, example 2. Of f x is equal what? 2x int x squared plus 3x. This is the second example. Before that, let us come back to this one. Waayo example-keena koobaad ee halkaa inoo yaala waxaynu kaga shaqaynaa baan nidhi xeerka loo yaqaano product rule ayaynu kaga shaqaynay. Product rule sidaan sheegnay waxa weeye waa rule inoo sheegaya laba function markay isku dhufsan yihiin. haddayna isku dhufsanin oo hal function yahayna waxaynu kaga soo shaqaynay power rule-kii guud ee ahaa powerka xagga hore ku soo dhufo wanna ka jar. taasaynu ku soo shaqaynay. laakiin markay qaabkan iskugu dhufsan tahay ee doonaysa inaad derivative garayso waa inaad taqaano ruleka la adeegsanayo. This unit waxaan nidhi wuxuu ku saabsan yahay waxaa lagu baranayaa basic rules of derivative-ka. xerasha asaasigu leeyahay sida power rule-ka, product rule-ka hadda aan ku jiro, quotient rule, chain rule, iyo maxay implicit function noo iman doona, and derivative of trigonometry. dhammaan unit-keenani intaasuu ka kooban yahay. ardaygu waa inuu yaqaano kolba xeerka inuu isticmaalayno. taana waxaad ku garan karaa ardaygu inuu yaqaano structure-ka kolba function-ka lagu siiyo ayay ku xidhan tahay xeerkaad isticmaalayso. hadda maadaama ay isku dhufasho tahay baan nidhi waa inaynu isticmaalno product rule. sida aan sheegnay markaa sidaa markuu u yaallo waxaan assume garaynaynaa function-ka hore inuu u yahay, function-ka dambena inuu yahay phi. kan waynu derivative garaynay 3x minus 2x square maxaynu ku samaynay u prime ayaa intani la eg. okay, phi hadday intan la eg tahay markaan derivative garaynana 4 keliya ka soo baxay. waxaa kala kuu furan ardayow inaad samayso symboli adoon kuba bedelanba inaad isticmaasho waxa loo yaqaano cross multiplication. ood labadan isku dhufato. labadana isku dhufo, labadana isku dhufo. taa haddaad samaysana waad heli kartaa inay intani kuu soo baxdo. labadaa markaad isku dhufato waa kuwan iyagoo isku dhufsan. balaas labadanoo la isku dhuftayna waa kuwan. maxaynu isticmaalnay markaa? we use cross multiplication ama talantaali waxa loo yaqaano. okay, example-keena koobaad ee product rule weeyaan. note-ka aad haysato ama lecture note-ka aad haysato. example-keena labaadna waa kan. kana muxuu ka kooban yahay? 2 laba isku dhufsan ayuu ka kooban yahay. waa yahay. how can we solve? waxaynu samaynaynaa markaa haddaba the first step will be what? let u is equal what? 2x. this is u. and phi will be what? Phi is equal the second function x squared plus 3x. That's the first step. The second step, we find the prime of this one. Okay, prime means dy dx of f x prime
u prime, y prime, all those have the same meaning. waxay oo dhan waa isku wada mid wey. Okay, u prime is equal what? The derivative of 2x is only 2. If the power of the variable is 1, it is derivative. We should take the coefficient of the variable. Just we take 2. The constant of the derivative is equal 0. Those are the basic rules that you are important for you. Phi prime is equal what? Phi prime 2x. This will be what? 2x plus 3. Okay, we have here 4 u phi, u prime, and phi prime. Just we should come to our formula. Okay, we can make, as I told you before, we can use cross multiplication. Cross multiplication. If we use cross multiplication, we will get what? Of f(x) prime is equal what? Okay, use cross multiplication. Multiply those two to those. Then 2 times what? 2 into x squared plus 3x plus 2x plus 3 into 2x times 2x plus 3. We multiply those two. 2x into 2x plus 3. Then simplify this one. Of f(x) prime is equal what? 2x squared plus 6x plus what? 2x times 2x is equal what? 4x squared. 2x plus 6, 6x. Okay, simplify, add up the like terms. Okay, we should start with the highest degree variable. 2x plus 4x is equal 6x squared. 6x plus 6x, it will be 12x. This is the last answer of our derivative. Okay. Then we apply our formula. And since we have here a product rule, or 2 functions that are multiplied together, we should use this formula. waayahay marka haddaba ardayo haddaan dib u eegno waxaan dhig labadani way isku dhufsan yihiin deeta maadaama ay isku dhufsan yihiinna waxaan u kala dhigaynaa markaa 2 function ayay kala yihiin ka horena u baa loo qaadanayay ka dambena phi baa loo qaadanaya markaad u qaadato u-da iyo u prime-keeda waa inaad is hor dhigto si ay kuugu fududaato phi-da iyo phi prime-keedana waynu is hor dhignay deetana u ba halkan yaalla phi prime baan la soo baxay phi ba halkan taalla phi prime baan la soo baxay maxaana sameynay markaa talantaali ama cross multiplication waxa loo yaqaan waaye markaynu ku bedelano haddaba halkaa waan simplify garaynaynaa bartaa markaad maraysana wixii isku power la isku geenaya waxa lagu bilaabaa ka ugu powerka weyn baa lagu bilaabaa haya 2x square iyo 4x square baa ugu power weyn labadaas ay isku daray 6x iyo 6x way isku daray 12x jawaabtaasi waxay kuugu taalaa note-ka aad haysato ayay kuugu taalaa waxaan uga dan leenahay inaad fahanto processka looga shaqeynayo waxaan haddaba sameynayaa xabadda saddexaad ee product rule-keedna adaan kaaga tegayaa waa inaad uga shaqeyso habka aan marnay baad isna aad maraysaa waayahay xabadda iyo exercise-ka note-ka kuugu yaallaba adaa lagaa rabaa inaad ka shaqeyso aanu nimaadna haddaba xeerkeenna kale ee ku xiga aynu eegno waxaa la yidhaahdaa sidii aan soo aragnay Quotient Rule waa xeerka isku qaybinta bal isna aynu ka qaadana 2 example aan ka qaadano Quotient Rule-ku haddaba muxuu kaga duwan yahay kuwa kale
waxaynu odhanaynaa derivative of of x divided by g of x is equal of x prime aan idhaahdo of x prime times g of x prime minus of x into g of x prime divided by what? G of x whole square. Okay. This is Quotient rule, the rule of definition. We have here two divided functions, of x divided by g of x. If we have any function like this one, any function has this structure, we can use this formula. Our example is that we have here if we take 1, 2 example, find dy dx. Find dy dx. Y is equal what? 2x cubic divided by 4 minus x. B or 2. This is number 1 and this is number 2. Y is equal what? 2 divided by x plus 1. X plus 1. Okay, we have here 2 examples. By using what? Quotient rule. The process that we are taking is equal what? How can we solve? How can we differentiate those 2 examples? First step, y is equal what? Y is equal 2x cubic divided by 4 minus x. Okay, let u. We assume this is u and this is phi. Then the denominator function is equal u and denominator function is equal phi. U is equal what? 2x cubic. And phi is equal what? Denominator 4 minus x. That is the first step. You don't have all those details in your notebook. So follow with me, please. Then u prime is equal what? 3 times 6, 3 times 2, 6 x squared. And phi prime is equal what? 4, derivative of 4 means derivative of constant, 0, minus x. It will be what? Minus 1. Then, what will be our formula? dy dx is equal u prime times phi minus u times phi prime divided by phi whole square. This will be our formula. Then substitute. You have u prime, phi, u, phi prime, all those. Then we should make substitution. Ty tx is equal what? U prime is equal 6x squared.
Okay, 6x square into, what will be phi? 4 minus x minus, okay, u is equal what? 2x into phi prime minus 1 divided by phi is equal what? 4 minus x whole square. Then simplify. We substitute. Okay, this will be what? 6x squared times 4 minus 24x squared. 6x squared times minus x minus 6x cubic. Okay, this will be what? Minus into minus plus 2x divided by 4 minus x whole square. 4 minus x whole square. Okay. Come to this one. How can we simplify? Start the most powerful example. We should start what? 6 cubic. And we have here what? Okay, u 4 minus x, and we have here 2x cubic, 6x square. Okay. Okay. 6 times 4 minus 24x squared is correct. 6x squared times x, 6 cubic. What is wrong? Okay, simplify. Okay, the most powerful is what? Minus 6x cubic. Add those two. Minus 22x squared divided by what? 4 minus x whole square. Is that our last answer? Okay, then this will be the last answer. This will be the last answer. 24 and 6x square. Okay, haddaba markaynu halkaa marayna su-aasheenna u hadday intan la eg tahay waxaynu khaladnay halkan dee waa u cubic weeye. U cubic. waayo udeenna waxay noo la eg tahay 2x cubic. intan markay intan ku dhacdo maxaa inoo soo baxaya? waa plus u cubic baa soo baxaya. waayahay halkaa haddaba markaynu joogno maxaynu haysanaa? wixii like termisa ayuun baan isku daraynaa. We will add the like terms. We have here minus 6 cubic plus 2 cubic. We subtracted those two. And we will get what? Okay, minus 4x cubic. Minus 4x cubic minus 24 square. 24x square. Divided by what? 4 minus x whole square. qaabka waynu u dhigi karaa inagoo soo horreysiinayna ka baawarkiisu uu weyn yahay. haddaynu kala horreysiinana wax mushkilada ma keenayso. iminka labadaasaynu kala jarray, labadaas sababtaan u kala jarray waxa weeye waa isku baawar, marka iyagana ugu baawar weyn waa minus 4x cubic minus 2x square yaa nidhi oo ka halkaa inoo yaallaa. haddaan kala horreysiino oon sidaa ku dayno labadaa un kala goynana waan karaa oon nidhaahno or sidaa ay tahay un minus 24x square minus 4x cubic divided by aan idhaahdo 4 minus x whole square. sidaana waynu samayn karaa. labaduba waa isku mid. kala hormarintu micno badan ma samaynayso. ansarkeennii markaa u dambeeyey intaasuu noqonaya. muhiimaddu markaa waxay tahay broseska iyo habka aan marayno inuu ardaygu fahmo. tan uga dan leenahay waa intaa. cashirku waa kuu qoran yahay, waad haysataa buugga, laakiin maadaamay ma xisaab tahay oon lagu fahmi karin in mataqaanaa la akhriyo, waxay u baahan tahay in si practicala
looga shaqeeyo. Han ku sii soconno markaa example-keena labaad aynu ku sii soconno. Okay, hooseeyaha qaabkaana waad ku dayn kartaa waanaad furfuri kartaa laakiin sida badan isaga lama taabto sidaasun baa lagaga tegaa maadaamuu yahay function isku dhafa oo u baahan in isaguna furfurid kale kaaga baahan. Inta badan sarreeyaha unbaa la fududeeyaa. waayahay example-keena labaad ee xeerka isku qaybinta ku guda jiro. Example 2 waxaynu haysanaa y inay la eg tahay 2 divided by x plus 1. intanaan haysanaa. haddaba intaa markaynu haysanno sidii kuweennii hore ayaa waxaynu samaynaynaa innagoo isticmaalaynaa xeerkii isku qaybinta ayaa waxaynu ku bilaabi doonaa inaan u iyo v meesha soo gashanno. then waxaan odhanayaa haddaba si aan u helo dy dx let u inay ii la eg tahay 2 mar walba nominatorka ayaan u qaadanayaa. denominatorkayga hooseeyihiina v also is equal what x plus 1. The second step waa inaan sameeyo prime. U prime is equal what? 0. The derivative of constant is 0. Is equal 0. Okay. And phi prime is equal what? Phi prime is equal what? Only 1. horgalaha x buu noqonayaa. The coefficient of x ayuu noqonayaa. haddii variable-ka powerkiisu 1 yahay marka derivative ku dhaco horgalahun baa la qaataa. only horgalaha un baan qaadanaynaa. Okay, then intaa markiin sameeyo dy dx is equal formuladaydii maxay ahayd? waxay ahayd u prime lagu dhuftay v minus u lagu dhuftay v prime divided by v square. si toosaan ugu bedelanayaa marka. sidaa markaan u dhigto ayaan si toosa ugu bedelayaa. waxaan markaa odhanayaa dy dx waxay ii la eg tahay u-daydii maxaan haysanaa waa 2 halkaa 2 ku bedel. v-da maxaan haystaa waa x plus 1 minus haye maxaan haystaa u-da waxaynu haysanaa maxay 2 baan haysanaa. haye u-dii baan soo qaadanayaa. okay, halkaa waxay naga khaldan u prime baynu ku bilaabaynay. u prime waa 0 weeyaan. halkaa markaa maxay noqonaysaa waa 0 maadaama u prime ay u horeyso waa inaan ku bedelaa 0geeda. minus baan leeyahay. u-deenni waa imisa waa 2. maxaynu ku dhufanaynaa v prime wixii noo soo baxay oo ah 1 bay noo soo baxay. intanan haystaa. maxaa iigu xiga haddaba ardayay? divide by what? v square. v-deenni waatan waa x plus 1 whole square. maxaa kaaga soo baxaya halka? intaa haddii 0 lagu dhufto waa 0gii here 0 minus 2 sarreeyihii gebigiisiiba intaasuu noqday divide by hooseeyahaygiina waa x plus 1 whole square. The last answer is equal what? minus 2 divided by x plus 1 whole square. waayahay jawaabta u dambaysa ay noo soo baxaysaa intanay noqonaysaa. intaa waa inaad buuggaaga aad ka heshaa. waayahay halkaa markaa maxaynu kaga shaqaynay? ruleski aynu sheegnay waxaan idhi our unit is all about basic rules of differentiation. We start from how can we differentiate by using definition derivative. Differentiating by definition, we start from there. And we use what? Delta x. Sometimes most of the books use h. And the second rule was what? Power rule.
a product rule, quotient rule. Okay, we have used it so far, those 4 rules. Then the second lecture will start from the giant rule, derivative of trigonometry, implicit function, and our unit all about only those. So you should follow all the steps that we have solved for these examples. cashirkeena markaa maanta halkaasaynu kusoo gabagabeynaynaa. waxaana doonayaa nowdkaad haysato exampleska kuugu jira ayaynu ka shaqaynay si markaa ardaygu u fahmo. sida aan sheegnayna unitkeennu wuxuu ku saabsan yahay dhammaan basic rules of differentiation buu ku saabsan yahay. haddaas waxaan qaadanay 4 ka mid ayaan qaadanay. intay noo dhimanna waxaan doonayaa insha allah lectureka dambe inaynu ku qaadano. Thank you very much.